ఎలాంటి ఎలక్ట్రిసిటీని యూజ్ చేయకుండా హిరోన్స్ ఫౌంటైన్ నియమం ఆధారంగా వాటర్ ఫౌంటైన్ని ఎలా తయారు చేయాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఛానల్. కొంచెం ఎడ్యుకేషన్, అన్లిమిటెడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి మనకి కావాల్సినవి ఖాళీ వాటర్ బాటిల్, కలర్ వాటర్ నార్మల్ అయినా ఓకే, కొన్ని స్ట్రాలు అండ్ పైప్, గ్లూ గన్ ప్లస్ సోల్డరింగ్ మిషన్. సో ఇప్పుడు ముందుగా ఏం చేస్తానంటే ఈ రెండు ఖాళీ బాటిల్ ఉన్న క్యాప్లను తీసుకొని సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడ ఎయిర్ లీక్ అవ్వకుండా గ్లూని ఇంకా యాడ్ చేయాలి. దీన్ని కొద్దిసేపు ఆరనిద్దాము. సో ఇప్పుడు ఈ స్ట్రాలని జాయిన్ చేద్దాము. సో ఇప్పుడు దీనిని కూడా కొద్దిసేపు ఆరనిద్దాం. ఇప్పుడు దీనికి హోల్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు దీనికి కూడా ఒక హోల్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ఈ కింద బాటిల్కి ఇక్కడ హోల్ చేసి దీన్ని ఇందులో పెట్టేసి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక హోల్ చేస్తాను.
ఇందులో గాలి మొత్తం పైకి వెళ్ళిపోయేంత వరకు ఇది వర్క్ చేస్తూనే ఉంటుంది. వావ్, భలే ఉంది కదా. ఈ హీరోన్స్ ఫౌంటైన్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే వాయుపీడనం మరియు గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. అది ఎలాగంటే మనం ఇందులో వాటర్ పోయగానే అది గురుత్వాకర్షణ శక్తి ద్వారా ఈ పైప్ నుంచి వచ్చి ఈ బాటిల్లో చేరుతుంది. మళ్ళీ మనం ఈ బాటిల్లో ఉన్న వాటర్ని ఈ బాటిల్లోకి షిఫ్ట్ చేయగానే మళ్ళీ దీంట్లోకి ఎయిర్ వచ్చి చేరుతుంది. మళ్ళీ పైనుంచి మనం వాటర్ పోయగానే ఇందులో ఉన్న ఎయిర్ ఈ పైపు గుండా ఈ బాటిల్లోకి వచ్చి ఇక్కడున్న వాటర్ పైన ప్రెషర్ని కలిగించి ఈ స్ట్రా గుండా వాటర్ని ఫౌంటైన్లా చిమ్మేలా చేస్తుంది. ఇదే హీరోన్స్ ఫౌంటైన్. ఇది వచ్చేసి మనకి ఈ బాటిల్లో వాటర్ ఫిల్ అయ్యేంత వరకు, ఇందులో ఉన్న ఎయిర్ కంప్లీట్గా అయిపోయేంత వరకు మాత్రమే పనిచేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆగిపోతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదండి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్. మరో ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి.